If you are not having, please make sure that you are having a notebook and pen so that you can take down the notes, not only for English, whatever subject is being taught, make sure to take notes, because handwritten notes will be really helpful. Though we will be sending the notes or the recordings, that doesn't matter. Make sure that you take notes, because handwritten notes is something which is a treasure for us. You can have it anytime, like this Google the documents or the PDFs or recordings. Sometimes they may go lost, they may become lost, but handwritten notes will be there with you always. Okay. Okay, I think we can start the session. Just we will wait for 1 more minute. Okay, so it is 7:34. Let's see till 7:35. Okay. Okay, so basically this topic is actually dealt in one class. We can cover this topic in just one class because this is a very simple topic, but simple at the same time it is important as well. Okay, many students even today don't know what is a sentence. They may know what is a sentence, but they don't know the types of sentence, how to identify the subject and predicate, what is the difference between subject and predicate. Still many students who are doing their college education, maybe graduation or post graduation, even today they are not knowing that. They may be English literature students, English BA English students, but still if you go and ask them what is meant by a subject and what is meant by predicate or object, they will be wondering, I don't know. That's what many students are still facing. Okay, so it is to avoid this issue, we are learning this topic first. Okay, so it's 7:35 students, we can start the session. So what is a sentence? That is the first thing that we are going to learn. Okay, what is meant by a sentence? Let me get some replies from you. Anybody can unmute and answer. Ananthakrishnan, teacher not opening this link. My amma phone. Okay, are you able to see the screen now? Are you able to see the screen now? Is it okay, Ananthakrishnan? If you are not able to view, just exit and come back. Is a group of words which makes complete sense. Very good. A sentence is a group of words which makes a complete sense. Okay, any other answers? Any other answers? Okay, so even if you want to type in the chat box, you can type it. So let's see what is meant by a sentence. So as someone has said now, a sentence is a group of words arranged in a proper order, right? Let's see. A group of words joined together in a proper order that gives a meaning is called a sentence. So a sentence should be a group of words. Okay. So is it just enough to write some group of words? Is it okay if I simply write some words, 4 to 5 words and write it? Is that enough? Definitely no. So it should be a group of words put together in a proper order. They must be joined together in a proper order so that it gives a meaning. Okay. So a group of words joined together in a proper order that gives a meaning is called a sentence. So this is the basic definition for sentence. So if you don't know what is a sentence, this is the definition. I repeat, a group of words joined together in a proper order that gives a meaning is called a sentence. Or you can also tell this in another way. A group of words written in an order that makes complete sense is called a sentence. That is also a correct definition. A group of words joined together in a proper order that makes a sense or that makes a complete sense is called a sentence. Okay. So we have some basic rules for sentences, right? Let's see what are those rules. So every sentence begins with capital letter. Every sentence begins with capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark. Okay. So basically we know that whatever be the sentence, whatever type of sentence it may be, sentences should always begin in capital letters. It doesn't matter what is the length of the sentence or what type of sentence it is going to be. Every sentence should begin with capital letter. And how can it end?
It ends either with a full stop, question mark or exclamation mark. So sentences can end in three ways, either in a full stop or in question mark or in exclamation mark. So for example, I have given three sentences. It is a dog, is it a dog, and what a cute dog. So here you can see, it is a dog is a statement that ends in full stop. Is it a dog is a question. Is it a dog is a question that ends in question mark. And what a cute dog, that is another sentence that ends in exclamation mark. Is my screen visible to others? Can somebody confirm? Amuda ma'am, is my screen visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay, Ananda Krishnan, please check your mobile phone or laptop. Okay, it is your fault, I think. It is a network issue on your side. So please check it. Okay. Okay. So here you can see it is a dog that ends in full stop. Is it a dog? This is a sentence that ends in question mark. And what a cute dog. This ends in exclamation mark. So this is how we can write different types of sentences. One ending in full stop, one ending in question mark, and the other one in exclamation mark. Now, what is the third rule of a sentence? First rule is every sentence begins with capital letter. The second rule is sentences can either end in full stop, question mark, or exclamation mark. Now, what is the third rule? Every sentence begins with a subject. Every sentence begins with a subject. So, what is meant by a subject? So, this is what we are going to primarily understand today. What is meant by a subject? So, subject doesn't come alone. It also has a partner with it, that is called predicate. So, what are subject and predicate? Every sentence can be divided into two parts, namely the subject and predicate. Every sentence, any sentence, you can take any sentence in English, it can be divided into two parts, namely the subject and the predicate. So, what is meant by subject? Subject is about whom or what the sentence is spoken about. That is about whom or what you are talking about in a sentence. ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത്, ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സബ്ജക്റ്റ്. So the subject can be the name of a person, place or thing. Subject can be either the name of a person or name of a place or name of a thing. Yes, it is the doer of the action. Someone has commented it is the doer. Subject is the doer of the action. Very good. So subject is about whom or what we speak in a sentence. Also we can call it as the doer of the action. Whoever performs the action. Whoever performs the action is called a, whoever or whatever performs the action is called a subject, and subject can be the name of a person, place or thing. Okay, now moving to predicate. What is meant by predicate? So once you have told about the subject, or once you have mentioned or identified what the subject is, now whatever comes after the subject, whatever part comes after the subject, it is called a predicate. Or we can define it in a different way. Predicate is what the subject does. What the subject does, whatever the subject is doing, that is called the predicate. So it tells something about the subject. ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് അത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ predicate. So what the person or thing, that is the subject, does in a sentence is called a predicate. So predicate tells something about the subject, what the subject is doing or what the subject is actually about, how the subject behaves. Okay, so predicate is the part that tells all these information. So basically every sentence is divided into two parts. One is the subject and the other one is predicate. Subject is about whom or what you are talking about in a sentence, and predicate is what the subject does. Okay, and it tells something about the subject. Now we have some examples here. Yes, Sita is a teacher. So here you can see that the subject is Sita and is a teacher is the predicate.
Similarly, Manav is a painter. So Manav is the subject, is a painter is the predicate. John is a musician. So subject is John. John is the subject and is a musician is the predicate. Similarly, Arun and I are close friends. So here you can see that the subject is a compound subject. Arun and I. We consider the subject together. Arun and I are together considered as a subject. Since we cannot divide them because there is a conjunction between them. And is a conjunction. So you have joined two names Arun and I using the conjunction and, so that you cannot divide them. Okay, so we can't split those subjects. Hence this is a compound subject. So Arun and I are together the subjects. Our close friends is the predicate. Okay, now we have some more examples. So can somebody read these examples for me? Who is interested to read? Mohan rides a bicycle. Yeah. Okay, you can continue. You can read what is the subject and what is the predicate. Subject Mohan rides a bicycle is predicate. Okay, what's your name? My name is Muruganand. Sorry? Muruganand. Anand. Okay, where are you from? I'm from Palakkad, ma'am. Palakkad. Okay, okay, fine. Okay, so next, can someone else read this? Malavika, can you read the next example? Anand, you can switch off the mic, okay? Yeah, fine. Yes, Malavika. Ramya teaches English. Subject Ramya teaches English predicate. Very good. Okay. Next is Deepa. Can you read the example? Deepa is Arsha, right? Is Arsha, can you read the seventh one? Yes. Gogol goes to school. Okay, you can read the subject and predicate as well. Subject Gogol. Mm, Predicate goes to school. very good. Okay. Yes, Asna, you can read the next one. Anamika works in IT company. Subject Anamika works in a IT company predicate. Okay, it is actually works in an IT company, not a IT company. Okay, works in an IT company. I is a vowel, right? So you should use the article an. So an IT company. Okay. Good evening, Tony sir. Good evening, class on a class on a Good and evening. just Okay. learn the lot. Thank Okay, you. sir. Okay, thank you. Okay, so now we understood that a sentence can be divided into two parts basically, that is the subject and the predicate. So now what we are going to do, we are again going to divide the predicate into two more parts. Okay, we have two parts now. Now we are going to divide that predicate again into two more parts. So what happens, now we will get three parts. So those parts are as follows: subject, verb and object. Subject, verb and object. These are the three new parts that we are going to learn from now onwards. Okay, so subject and predicate you should know how to identify. But once you are thorough with that, you can start practicing in this method. Subject, verb, object method. Because this is the common question that is being asked in exams. Like identify the subject or identify the object. Okay, so you should know how to identify the subject and object. You can easily classify the subject and predicate because that is very simple, but you should know how to identify subject, verb and object. Okay, so let's see. Now we are going to divide the predicate again into two as verb and object. So a sentence is divided into three parts, namely subject, verb and object. They are also called SVO sentences. So in short, we call them SVO sentences in English. Okay. So subject, as we already discussed, it comes in the first part of a sentence. It is talking about whom or what we are primarily discussing about. Subject is about whom or what we are talking about in a sentence, and subjects can be either a noun or a pronoun. Okay, subject means it can either be a noun or a pronoun as well. Now, the next part is verb. Verbs are nothing but actions. Any kind of action is a verb. So, the action done by the subject or performed by the subject is the verb. So, subject is over, verb is over. Now, finally coming to object.
Object is followed by the verb and comes in the end part of the sentence. So whatever comes after the verb is called the object. So subject, then comes the verb, and then comes the object. Object is followed by the verb. Clear? So now let's check some examples. Identification of subject, verb and object. Yes. So can somebody read these 5 sentences? Rajesh, can you Ma'am, read? can I? Yes, yes, Salita. Is your name Salita? No, Sri Lakshmi. Sri Lakshmi, where are you from? Malappuram. Okay, okay, Sri Lakshmi, go ahead. Anu is my friend. Okay, you can Subject read. Anu. Ah, Verb is. hmm. And object? Object my friend. My friend. Very good. Okay, next is, yeah, next one, Molu. Yes, Molu, you can read it. Okay, anyone can read the second one? Yes, Ananda Krishnan, you can read it. Okay. Meena give me a pen. So what is the subject here? Subject Meena. Okay, what is the verb? Give. It's not give, it is gave. Okay, gave is the past tense of give. Okay. Object me a pen. Very good. Me, a pen. So here you are having two objects. Okay, one is me and the other one is a pen. So we will learn how to differentiate these two objects. So how to identify whether a sentence has one object or two objects. How to understand that or how to identify that. I will teach you after this. Okay. So next one is Usha Rani. You can read it. Read the sentence and identify the subject, verb and object also. Okay. Yes, you can make it fast. Yes, anyone can read it. Please make it fast. Yeah. Ma'am, Yes, Malavika, if you want, you can read. Okay. Aman is going to school. Aman subject is going verb to school object. Okay. So next one, who can read? Let me check. Yes, Anand, you can read the next one. Nina is sitting on the chair. Hmm. Subject Nina. Verb is sitting. Anand, I have muted you. ഭയങ്കര disturbance ഉണ്ട്. ഞാൻ mute ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Okay. So next one is Nina is sitting on the chair. So here Nina is the subject. Is sitting is the verb. On the chair is the object. And finally, the last one is I am studying English. So here I is the subject, am studying is the verb and English is the object. So in some sentences we are having only one verb. For example, in the first sentence, Anu is my friend, is the verb. So generally verbs are action words, right? Verbs are generally called action words. But here there is no action word at all. Action words are generally running, jumping, walking, singing, dancing. All these are action words. But ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു action word ഇല്ല. So if there are no action words in a sentence, you can choose the helping verb as the verb. Okay, is, am, are, was, were, all these are helping verbs. So there is a separate session for you to teach you what are helping verbs. Okay, അപ്പോൾ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ മെയിൻ വേർബ് ഇല്ലെങ്കിൽ, ആക്ഷൻ വേർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബിന് അവിടുത്തെ വേർബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. Okay, so Anu is my friend. Now the second one is Meena gave me a pen. This is an interesting sentence because Meena is the subject, gave is the action word. This is an action word. Gave is the past tense of give. When it comes to object, you can see there are two objects in this sentence. One is me and the other one is a pen. So what is the difference between these two objects? Let's see. Now the third sentence is Aman is going to school. Here this is also an interesting sentence because Aman is the subject. Verb, there are two verbs. One is a main verb, that is going, and the other one is a helping verb, that is.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബും ഒരു മെയിൻ വേർബും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ വേർബ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, സെയിം സ്കോർ കിട്ടിയ രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും വിന്നറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, ടൈ, ഇറ്റ്സ് എ ടൈ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ടൈ ആണ് നടക്കുന്നത്. ബോത്ത് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ വേർബ് ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ വേർബ്സ് and to school is the object. Similarly, the fourth one is also like that. Nina is sitting on the chair. So Nina is the subject, is sitting is the verb, and on the chair is the object. And in fifth one, I am studying English. I is the subject, am is the helping verb. Okay, so am studying is the verb and English is the object. Now coming to the second sentence, how to identify two objects. So there are two names for these objects, direct object and indirect object. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്. സോ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്? ദ ഡയറക്റ്റ് ഓബ്ജക്റ്റ് റിസീവ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂഷ്വലി ബി എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. റിസീവിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് വാട്ട് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ. Whoever does the action is the subject and whoever receives the action is called the object. So generally direct object is what we commonly write in sentences. We mostly find direct objects in most of the sentences that we use. An object is something that receives the action of a sentence. So direct object is also one such type. It receives the action of a sentence and it can be either a noun or a pronoun. So for example, the man builds a house. Here the man is the subject, builds is the verb. What is he building? A house. So that a house is receiving the action called build. So a house is the direct object. Now moving to what is indirect object. The indirect object indicates to whom or for whom the action of the sentence is being done. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ഷന് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ആക്ഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ആ ആക്ഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. And an indirect object can also be a noun or a pronoun. For example, the man builds his family a house. The man builds his family a house. So here you can see the man is again the subject, builds is the verb, a house is the direct object. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു? His family. So his family is the indirect object. Okay. So now you can look at this example. Meena gave me a pen. Here you can see Meena koduttu. What did she give? A pen. So a pen is the direct object. To whom did she give? Aarku koduttu? Me. So enikku. So me is the indirect object. Got it? So this is how you have to identify the direct and indirect objects in a sentence. Will every sentence have direct object? Yes. All the sentences will have direct object, but indirect object will not be there in all sentences. Only some sentences will have both direct and indirect objects, because in the rest of the examples you can see there is only one object in a sentence. So ഒരു ഒബ്ജക്റ്റേ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും that is a direct object. It will definitely be a direct object. Whereas if there are two objects in a sentence, one will be direct and the other will be indirect. Alright, now we have some examples. Let me call Rana. Rana, can you read the first example? Rana, you asked me. Can I nu parnittu you asked me. You can read it, Rana. Rubesh gave a pen. Okay. Read the direct and indirect. What is the direct object here? Pen. Indirect object. Nil. Nil. Nil in
the sense nothing is there. There is no indirect object. Okay. Rana, may I know your real name? Rana Ashraf, Rana Ashraf. Okay. Where are you from? Malappuram. Okay, Rana. Fine. Yes, next is Usha Rani. Yes, you can read it. Students, please make it a little fast. Okay, if I call your name, you can readily switch on the mic. Okay, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കുക കേട്ടോ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് 1 hour ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേറെ ആരാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്? മോൾ. യെസ് മോൾ യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. വായിച്ചോളൂ. Rubesh gave me a pen. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ്? Direct object is pen. Indirect object is me. Very good. Okay. Yes, Malavika, you can read the next one. Rahul called me on Sunday. So what is the what are the Direct object Sunday. Indirect object me. Very good, very good. So this is how you have to identify the direct and indirect objects. Okay. So now let's move to the identification. So this is an activity for you. Identify subject, verb and object in the following sentences. So each person can take one activity and do. Okay. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. Okay, so there are 40 people here. 40 students ഉണ്ട്. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും any 10 students ഞാൻ വിളിക്കാം, നെയിം വിളിക്കാം. Okay, so the first one is the cat eats fish. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് you have to identify the subject, verb and object. Okay, let me call in the order itself. Ajay, Sanjay. Ajay, Sanjay, are you there? Okay, I will ഞാൻ ഓർഡറിൽ കോൾ ചെയ്യാം. അലൻ വിൻസൻ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട്. ഇത് ഷുഡ് ബി ആൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ക്ലാസ്. ജസ്റ്റ് ടീച്ചർ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആവരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, രജിത, യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ. The cat eats a fish. Okay, the cat eats fish. You have to identify the subject, verb and object. Subject the cat. Okay. Verb is the No, verb is eats. verb is eat. Object is fish. Very good. Verb means any action. Okay, so eating is an action, right? So eats is the Okay, verb. now okay. Is the verb. Okay, very good. Okay. Yes, next one, Asna. My friends are building a tree house. Subject, my friends. Verb, are building. Object, a tree house. Very good. Yes, next one, I think after Asna, someone has asked. Asna കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? Balkis. Yes, Balkis, you can read it. After that, I will call Mol. Balkis, you can read it. She reads a book. She subject reads verb a book object. Very good. Yes, next one is who's the next one? Mol. Yes. He is playing ground. He plays the guitar. He plays the guitar. Is identify the subject, verb and object. അതും പറയണം. സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയണം. അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. Who can do that? Shika, are you there in the meet? Shika, can you identify the subject, verb and object in the fourth sentence? Shika, can you hear me? Okay, yes, Asna. Okay, fine, Asna can do it. He plays the guitar. Subject, he. Verb, plays. Object, the guitar. Very good. Okay. Next.
Yeah, next one, who can read? Okay. Yes, Asna, you can read the next one also, fifth one. Am watching movies. I subject am watching verb movies object. Very good. Okay, okay. Next one, Arsha, can you read the sixth one? After Arsha, I will call Regita. Okay. Okay, ma'am. Okay. Yes. Arsha, your mic is off. You can read it. Arsha, mic off ilana. Okay, Regita. Yes, Regita, you can read it. Uh, I am watching movies. Not that one. That already cheydu kanju. You have to read the next one. We planted colorful flowers in the garden. Hmm. We planted subject. V is the subject. Okay. We is the subject. Ah. Verb is sunflower. Planted. Planted. Very good. Object colorful flowers in the garden. Very good. Very good. May I know your name? Anandakrishnan. Ananda Krishnan. Okay. In which class you are studying? 10th. 10th. Okay. Are you from Palakkad? No, I'm from Ernakulam. Ernakulam. Okay. Okay, Ananda Krishnan. Good. Yes, next one. Who Okay. can read the next one? Malavika, can you read the seventh one? Malavika? Okay, Anand, you can read the seventh one. Yeah. The sunflower needs sunlight. Hmm. The sunflower is subject. Hmm. Needs The sunflower is the subject. Yes. I can't hear you, Anand. Can you keep your mic little closer? There is some disturbance. എന്തോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആനന്ദിന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? yeah, ma'am. യെസ് യു ക്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, ma'am. Okay, what about someone else? Balkis, you can continue, Balkis. So seventh one ഞാൻ complete ചെയ്യാം. The sunflower is the subject, needs is the verb, and sunlight is the object. Okay. Yes, Balkis, you can read the eighth one. I bought a new computer. Hmm. I is the subject. Hmm. Bought a verb. New Hmm. computer is the object. A new computer is the object. Very good. Okay. Can you also read the ninth one? Yeah, ma'am. Hmm. They are my friends. Hmm. Friends are friends is they are Start, my start friends. from Friends start is from subject. subject. No. Subject. They is the subject. They is the subject. There is the subject. Verb is are. Hmm. My friends is object. Very good. Very good. Okay. So who can read the last one? Okay. Thank you, Balkis. Migdad. Yes, Migdad, you can read the 10th one. You are looking beautiful. Hmm. You is the subject. Hmm. Looking is verb. Hmm. Beautiful is object. Very good, very good. Okay. So this is how subject, verb and objects has to be identified. Okay. You will have these questions for 1 mark in some competitive exams and all. Not in higher levels. Maybe in your school level exams you will have these things. So this is the recap of what we studied. A sentence is divided into two parts, namely the subject and the predicate. Subject talks about a person, place or thing, and the predicate talks about the subject. Now the subject is again divided into two as the verb and object. Verb is the action of the subject and object is the result of the subject's action. Okay. So now we are going to see whether all the sentences have the same structure. That is,
എല്ലാ സെൻറ്റൻസസും ഈ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് SVO പാറ്റേണിലാണോ ഉള്ളത്? ഇസ് ദർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ്? ഒരു പാറ്റേണിൽ കൂടുതൽ വേറെ പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടോ? ഡു യു ഫീൽ സോ? വേറെയും ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമോ? ഓക്കെ, can you just type any other type, name of any other type of sentence? Command, okay, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. കമാൻഡ്സ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പാറ്റേണിൽ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാറ്റേണിൽ സെൻറ്റൻസ് വരുമോ? SVO എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക SVO. വേറെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കാം. വിത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, യെസ്, അതൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് സെൻറ്റൻസസ് ഓഫ് മെനി ടൈപ്സ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൻ ഓൺലി ദ മെയിൻ 5 ടൈപ്സ്. നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ട് ടൈപ്സ്, ബട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഹിയർ. SV സെൻറ്റൻസസ്, SVO സെൻറ്റൻസസ്, SVC സെൻറ്റൻസസ്, SVOC സെൻറ്റൻസസ് and OVS sentences. So SV sentences are nothing but subject and verb alone. Subject and verb മാത്രമുള്ള sentences. Yes, there are such sentences, but still they are meaningful even if there are no objects. The next one is SVO sentences. SVO sentences. അത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. Next is SVC sentences. SVC stands for subject verb complement. Someone commented in the box adjectives എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? യെസ്, SVOA അതിനെയാണ് SVOC എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സംടൈംസ് adjectives are called complement. വെരി ഗുഡ് മാളവിക, ഗുഡ്. SVOA or SVOC എന്ന് പറയും. Then SVO, SVOC, SVC and OVS. OVS നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. It is nothing but if we write sentences in passive voice. Active voice and passive voice എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഗ്രാമറിൽ. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാസീവ് വോയിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും OVS, ഓബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വരും, പിന്നെ വേർബ്, പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ടൈപ്സും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് consists only of one subject and a verb. For example, in the sentence Mary walked, Mary nadannu, Mary walked. Here you can see Mary is the subject and walked is the action. Most sentences have a subject noun and an object noun. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് മാത്രം വന്നാലും sentences will be meaningful. That is okay. But most of the sentences will have S, V and O. O ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് അധികമൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല. Okay, so in this sentence Mary walked to the hotel. So Mary is the subject noun, walked is the action verb and hotel is the object noun. Okay, so SVO is the most frequently followed pattern. Here are some examples for SV sentences. Okay, so who is ready to read this for me? Let me see. Yes, Rajita, you can ask your doubt towards the end of the session. Okay, 8:30 ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു 5 minutes ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, yes, Asna, you can start reading. Boys play, birds fly, women cook, girls dance, children laugh, men work, babies sleep, architects build, he cried, she smiled. Very good. Okay, just one correction. It is not woman, it is women. Women. Okay, woman means singular, WOMAN. Women, women means plural, women. Women's day എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ. Okay, so here you can see there is no object at all. In all the sentences there is only one subject and verb. Malavika, spelling for what? Woman, WOMAN. Women is plural. Okay, so this is all about SV sentences. Now moving to SVO sentences. SVO is what we discussed just now a few minutes back. Okay, Malavika, can you read these sentences? Balram works every day. Rahul goes to school. Shweta is a dancer. We are working together.
They are friends. Shyama is a professor. Hema is cooking in the kitchen. Children are playing in the park. Manu knows English. Very good. Good. So here you know already you have learned how to identify the subject, verb and object. You are already aware of that. So I am not asking you again. Okay. So now let's move to the next type, SVC sentences. SVC. So S and V we already know, that is subject and verb. C stands for complement. എന്താ പറയാ? Complement. The spelling is COMPLEMENT. I'm typing in the comment box. You can check it. Okay. Complement എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. വേറൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വി ഹാവ് അനദർ വേർഡ് കോൾഡ് കോംപ്ലിമെന്റ്. COMPLIMENT. Compliment means to admire someone or to appreciate someone, to give a credit. For example, if I tell you, you look very beautiful, so that is a compliment that I am giving to you. So നമ്മൾ പറയല്ലേ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാരേജ് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതും. വിത്ത് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മീൻസ് വിഷ്. സോ അത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേറെ, കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേറെ. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോൺ ഇസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ. സോ ജോൺ ഇസ് ദ സബ്ജക്റ്റ്, ഈസ് ഇസ് ദ വേർബ്, എ മ്യൂസീഷ്യൻ ഇസ് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചില ടൈമിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഇവർ ഒബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഉണ്ടല്ലോ. ജോൺ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം ഡിസ്ക്രൈബിങ് ജോൺ ആസ് എ മ്യൂസീഷ്യൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ഓക്കെ. അനു ഇസ് എ സിംഗർ. So here again, Anu is a singer is the complement. Okay, so can somebody read the examples? Rajita, can you read it? John is a musician. Anu is a singer. Shobana is a dancer. Ganesh is an artist. She is a doctor. We are engineers. Rega is a dentist. Keshav is an entrepreneur. Entrepreneur means businessman. Okay. Okay. Entrepreneur. So complement is very similar to adjectives. What are adjectives? Adjective ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ്, നമ്മളത് പഠിക്കും. Adjectives എന്താണ്? Describing words. Exactly. Describing words are called adjectives. So complements are very similar to adjectives. They have the behavior of adjectives. സോ നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരാൾ ഇതാണ്, ഒരാളൊരു സിംഗറാണ്, ഡാൻസറാണ്, ഡോക്ടറാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്, ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, സിമിലർ ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സിമിലർ ടു adjectives. Okay. So now we have one more pattern, right? SVOC. SVOC stands for subject, verb, object and complement. That is also called SVOA. Subject, verb, object, adjective എന്നും പറയും അതിനെ. SVOA എന്നും പറയും, OC എന്നും പറയും. So first you can read the examples and later I will explain. Who is ready to read it? Salita, can you read it? Yes, ma'am. Yeah. They elected her the leader of the group. I wrote the exam well. Raju wrote a letter neatly. The medicine made the girl sleepy. Anu walks on the road slowly. We meet in the beach often. I visit my parents frequently. Barking dogs bite seldom. Very good, very good. Actually, the last one is a famous proverb. Barking dogs seldom bite. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയല്ലേ, കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. അത് ശരിക്കും ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ് എന്നാണ്. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ഓർഡർ മാറ്റി ബൈറ്റ് സെൽഡം എന്നാക്കിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ദേ എലക്റ്റഡ് ഹെർ ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ദേ ഇസ് ദ സബ്ജക്ട്, എലക്റ്റഡ് ഇസ് ദ വേർബ്, ഹെർ ഇസ് ദ ഓബ്ജെക്ട്. എന്തായിട്ട് എലക്ട് ചെയ്തു? എന്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്തു? ലീഡർ എന്നുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് എലക്ട് ചെയ്തു. സോ ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ദ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. That is the adjective. The leader of the group. That is the adjective or the complement. Similarly, I wrote the exam well. So I
plus subject plus verb plus the exam is the object. How did I write? Well. So well is the complement. Raju wrote a letter neatly. So Raju is the subject, wrote is the verb, a letter is the object, and neatly is the complement. Now let me ask you, in the fourth sentence, can you identify the subject, verb, object and complement? Can anyone do? Anantha Krishnan, can you identify? The medicine made the girl sleepy. Sleepy. So what is The 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 medicine verb verb ആണോ? object ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താ വരിക? സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ വരിക? subject സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ. made the verb. മെയ്ഡ് verb. ഓക്കെ. The girl is sleepy object. ദ ഗേൾ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്റ്റ്, സ്ലീപ്പി എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. Okay, ma'am. Okay. Yes. Next one. Anu walks on the road slowly. Salita, can you identify? Yes. Hmm. Anu subject, walks verb, on the road object, slowly complement. Very good. Okay. Next one. Asna, can you identify? Yes, we meet in the beach often. We subject, meet verb, in the beach object, often complement. Very good. Very good. Next one. Rana, can you identify? Rana. Okay. Who can do the next one? Malavika, can you do? Yes, ma'am. I visit my parents frequently. I visit sub. I is the subject. I is the subject. Visit our my parents object frequently complement. Okay. Very good. Frequently is the complement. Frequently means edakkedakke. Okay. Yes. And the last one. Who can do it? Me. Yes. Yes. Okay. But bragging dogs a bite seldom. Barking. Seldom. Barking dogs Okay. bite seldom. Barking dogs is subject. Hmm. Bite is barking dogs. Very good. അത് അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. Sorry, Barking teacher. dogs bite. Barking Barking dogs. subject. അല്ലല്ല. Dogs Barking bite. dogs. അല്ലല്ല. Barking എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് Verb seldom. seldom. അതായത് ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് ഇസ് ടുഗെദർ ദ സബ്ജക്റ്റ്. നമുക്കതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ബാർക്കിങ്ങിനെ സെപ്പറേറ്റ്, ഡോഗ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം. ബൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വേർബ്. ഇവിടെ സെൽഡം എന്നുള്ളത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇവിടെ ഓർഡർ മാറിപ്പോയതാണ്. അത് എസ് വി സിയിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു, SVOC അല്ല. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് ബൈറ്റ് സെൽഡം എന്ന് പറയുന്നത് SVCയിലാണ്. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലല്ലോ. Okay, so that comes in SVC sentence. Okay. Now finally moving to OVS sentences or passive voice sentences. Active voice, passive voice എന്താന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലോ അതിന് ശേഷമോ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തരാം. തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വായിക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഒബ്ജക്റ്റും വേർബ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. യെസ്, ഹു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്? Correct, ma'am. Okay, you can read the examples. Examples മാത്രം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. Okay. The thief First one, Ravana. was catched. Ravana by Ram. Ravana was killed by Ram. Okay, next one. The thief was catched by the police. Catch alla, caught. Caught by the police. That okay. That cake was Salita, you can exit and come back. Network issues കാരണമാണ്. ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് റീജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ. Okay, I think someone else can read these examples. Ananthakrishnan is having some network issues. Yes, Asna. Teacher, can I? Yes, Asna.
The thief was caught by the police. The cake was made by Jan. The ball was kicked by Ajay. The letters were delivered by her. Rani was invited by Surya. Okay, okay. So here you can see that Ravana was killed by Ram. So usually we have the subject in the first part and the object coming after the verb. But here you can see Ravana was killed by Ram. Actually, the action is done by Ram, right? Killing is an action done by Ram, not by Ravana. Ravana is actually affected by the killing. So the object comes first, okay, then the verb, and finally the subject comes. Actually, the sentence must be Ram killed Ravana. Ram killed Ravana is the correct sentence. That is in active voice. That is what we call active voice. Passive voice means subject will go in the end and the object will come in the beginning. So Ram killed Ravana becomes Ravana was killed by Ram. Okay. Next one, the thief was caught by the police. The active sentence must be the police caught the thief. Police ആണ് ഇവിടെ caught എന്നുള്ള ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Caught is the past tense of catch. But ഇവിടെ പാസീവിൽ എഴുതുമ്പോൾ the thief was caught by the police എന്ന് വരും. So actually thief ആണോ പിടിക്കുന്നത്? അല്ല, thiefനെയാണ് പിടിക്കുന്നത്. Thief means കള്ളൻ. So the thief was caught by the police. This is in OVS pattern. Similarly, the cake was made by Jane. So Jane made the cake. അതാണ് active voice. The cake was made by Jane is in passive voice. The ball was kicked by Ajay. So here also the ball is the object, was kicked is the verb, by Ajay is the, by നമ്മൾ consider ചെയ്യേണ്ട, Ajay is the subject. The letters were delivered by her. So the letters is the object, were delivered is the verb, her is the subject. And Rani was invited by Surya. So Rani is the object, was invited is the verb, and Surya is the subject. ഇത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉൾട്ട, എസ് വി ഒൻ്റെ ഉൾട്ട ആണ് ഒ വി എസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉൾട്ട ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പാസീവ് വോയിസ്. ആക്റ്റീവ് പാസീവ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഗ്രാമർ പാർട്ട്. എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസും, അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം മിസ് എന്താ ഓരോ ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെ പുതിയത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുകയാണോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സാണ്, പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തുടക്കമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഫാക്ട് ഫോർ യു. English is a language spoken by over 67 countries as their official language. Okay, so ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഫാക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്നത്തെ നോളേജിനായിക്കോട്ടെ. 67 കൺട്രീസിലേറെ കൺട്രീസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്, ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ അമംഗ് ദോസ് കൺട്രീസ്. Okay, and finally, practice these lessons well. Start speaking to your colleagues in English. Start speaking with your friends in English. Okay, and ഇതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉണ്ട്, ഇമ്പറേറ്റീവ്സ്. ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് we will learn in the next class. What we are going to learn is types of sentences based on how a sentence ends. In the starting we discussed that a sentence can end either in full stop, question mark or exclamation mark. So based on that we can divide a sentence into 4 types: assertive sentences, interrogative, imperative and exclamatory. Okay, so imperative sentences നമ്മൾ അപ്പോൾ പഠിക്കും. ബട്ട് ഇന്ന് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so who can read these imperatives for me? Number 8. Who is that? Is it Ananda Krishnan? Yes. Yeah. Okay. Be good. Be happy. Be carefully. Take Careful. rest. Careful. Take rest. Get up early. Get up to. Get go to bed early. Sleep well. Sleep night. Sleep tight. Maintain silence. Obey my words. Mm. Quiet. Keep quiet. Shut up. Listen to me.
We have some more examples. Okay, Ananda Krishnan, thank you. Now somebody else can come. Imperatives എന്തെങ്കിലും റൂൾസ് ഉണ്ടോ? റൂൾസ് ഉണ്ട് മോളെ, നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് റൂൾസ്, ചെറിയ റൂൾസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Okay, that we will learn in the next class. Okay, imperative sentences are generally short sentences. They will end with full stop. Basically commands, requests, warnings, orders, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ imperatives പറയാം. Okay, Balkis, can you read these for me? Yes, ma'am. Hmm. Open the door, close the windows, sit down or stand up, speak out, listen to my words, please obey my words, time is precious, be careful, please help, be careful. Okay, be careful is repeated. Okay, so here you can see that, thank you. So here you can see all these are imperatives. So imperatives nu parnal, they will be very short, they will end in full stop, but they will be very short sentences. Some sentences will be like warnings, some will be like suggestions, some sentences will be commands or orders, some will be request. For example, please help me, that is a request. Get out, that is an order. Open the door, that is a small command. Small, it's a short command. Similarly, don't repeat it, this is a warning. Okay, so this is how imperative sentences are formed. So this is all about today's class. Tomorrow, I mean in the next class, that is on Saturday, on next Saturday we will learn the types of sentences based on the different punctuations. Okay, so how was today's class? How was the class today? Any doubts? Doubts എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Okay. Excellent. A long sentence, subject, word, identify Ah, identify the words. okay. എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? Big sentence. അനന്ത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. അതായത് വലിയ സെന്റൻസുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? എത്ര വലിയ സെന്റൻസ് ആയാലും മക്കളെ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എത്ര വലിയ സെന്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാക്സിമം 2 സബ്ജക്റ്റ് വരും, അത് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ അരുൺ ആൻഡ് വരുൺ, അല്ലെങ്കിൽ മീന ആൻഡ് സീത ആൻഡ് ഗീത, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒറ്റ സബ്ജക്റ്റേ വരുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മോസ്റ്റ് കേസസിലും, ചിലപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് വരും, ഇങ്ങനെ 2 പേരുടെ പേരുകൾ ഒരുമിച്ച്. എത്ര വലിയ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ വേർബിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 വേർബ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ വെറും ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വെറും ആക്ഷൻ വേർഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടും വരാം. നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയ പോലെ. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വേർബും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. വേർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കൂ, കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോംപ്ലിമെൻ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി ഒബ്ജക്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ്, ദെൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വേർബ്. സബ്ജക്റ്റും വേർബും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ഫുൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എളുപ്പമാണ്. ഇസ് എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? താങ്ക് യു അസ്ന, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്. യെസ്, the notes will be sent in the group, don't worry. Also you will get the recording of today's class. Any other doubts? ചോദിച്ചോളൂ, നമുക്ക് 2 minutes കൂടെ ഉണ്ട്. Ma'am, in this sentence, Ram was helped by her. Is she is the subject in the sentence? Can you repeat the sentence? Ram was helped by her. Ram was helped by her. Okay. Is she is the subject? She is not the subject. Ram is the subject. Okay, you are asking in OVS. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണല്ലേ? ഓക്കെ. Yes. റാം വാസ് ഹെൽപ്ഡ് ബൈ ഹെർ. ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് വരുന്നത് ഷീ ഹെൽപ്ഡ് റാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഷീ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷീ ആണ് അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്, ഹെൽപ്ഡ് വേർബും പിന്നെ റാം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഗുഡ്.
അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വരിക. ആ ഷീ ആണ് ഹെർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പാസീവിൽ. Oh, okay, ma'am. ഓക്കെ ഓക്കെ. യെസ്, എനിവൺ എൽസ്? സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഓൾ ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. Everyone can understand, but you are having only some difficulties in speaking. That is okay. Try speaking. Okay, nothing is going to happen. Even if you speak broken English, that's fine. No problem. I am there to correct you. Okay. Any other doubts? Can we wind up the session? Okay. Okay, fine. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yes, yes. മാം എത്രാം ക്ലാസ് മുതൽ എത്രാം ക്ലാസ് വരെയുള്ളവരാണ് ഇതിലുള്ളത്? I think this is for students who have completed 8th standard. 9th and 10th ആണ് ബേസിക്കലി ഇതിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ ടോണി സാറുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? നോ സോറി, ഇല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ സാറുടെ നമ്പർ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ സാർ എടുത്തതൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, മോനിപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 10th ആണ് മാം. ഞാൻ 10th students, all 10 students are here. You can join this class. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay, you can attend this class. It is on all Saturdays at 7:30 p.m. Okay. Okay, ma'am. Okay, fine. Okay, students. So meet you on next Saturday with a new topic. Till then, take care. Have a nice weekend. Bye bye. Okay, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.